afternoon, sir. My name is Yandy D. Balbidina and I'm from Bet Auto 3F. First thing is first, lagay muna ng guhit. Okay. Then, circle, type 2P, enter. Size 2.166, enter. Then, next step, click lang tong circle, then type array, enter. Type ay select polar, then center. Okay. Then circle ulit dito sa gitna. Okay, there you go. Circle ulit. Mali. Circle, type 2P, enter. Okay. Next, kuha ulit ng guhit. Dito. Guhit ulit. Tapos circle, type 2P. Ang sukat nito, 1.24, enter. Select, copy. There you go. Tapos circle ulit, 2P, enter. 1.24, enter. Then copy na lang. Okay. Then lagyan ng linya yung mga circle. There you go. Tapos copy. Okay, pantay. Tapos copy ulit. Mali. Okay. There you go. Tapos line. Copy lang tong dalawang circle. Okay, perfect. Saktong-sakto, walang nagpas. Then, circle ulit. Ito sa middle. Nice. Tapos next step, circle ulit. Punta dito, escape. Then, line pala, line. Next step, circle, type 2P, enter. Okay, tapos trim. Enter. Para sa shortcut. Then, select lang yan. Then, type array, enter. Polar. Tapos palitan to ng 12, enter. There you go. Tapos circle sa middle. Okay. Next step, line ulit for the guideline. Okay. Tapos circle dito sa middle. Kahit anong sukat. Pwede kahit anong sukat.
Tapos, copy. Okay. Sakto. Copy ulit. Okay. Select lang tong tatlo. Copy. Okay. Select ulit. Copy. Ay, di sumakto. Pasmado. There you go. Perfect. Tapos, select lang to lahat. Shift, unselect tong guhit. Then type, scale. Enter. Specify base point. Tapos, there you go. Perfect. Ulit ng circle. Then, okay. Perfect. Done. Tapos, tanggalin na lang yung mga guidelines. Mga ginamit na linya. Then, erase. Pwede yung tanggalin na din yung box. Erase. Tapos, dimension. Wait lang. .5 tapos 1 lang, tabingi. There you go. Perfect. Yun lang po. Thank you so much. 2.5